Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Canto 4, Chapter 24. This will be text 33, is it correct? Yes. Yes. Radhakam Prabhu, you said 34, 34. 34. 34. Да. Should be, 34, huh? Yes. Okay. Nama Pankajanabhaya Bhuta Shushmendriyatmane Vasudevaya Shantaya Kutastaya Svaruchise. So here this is Lord Shiva continuing to speak. My Lord, you are the origin of the creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. You are the supreme controller of the senses and the sense objects, and you are also the all-pervading Vasudeva. You are the most peaceful, and because of your infinite existence, you are not disturbed by 6 kinds of transformations. Итак, в этом стихе Господь Шива продолжает возносить молитвы Господу, и перевод текста. «О Господь, из Твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому Тебя называют источником творения. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств, и Ты же вездесущий Васудева. Ничто не может нарушить Твоего покоя, и благодаря лучезарности Твоего бытия 6 видов изменений не беспокоят Тебя». A purport: the Lord as Garbhodakshai Vishnu lies in the ocean of Garbha within this universe, and from his navel the lotus flower sprouts. Комментарий. В образе Гарбхадакаша Вишну Господь возлежит на водах Вселенского океана Гарбха, и из его пупка вырастает лотос. Lord Brahma is generated from that lotus flower, and from Lord Brahma the creation of this material world begins. Из этого лотоса возникает Господь Брахма, который начинает творить материальный мир. As such, the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakshai Vishnu, is the origin of the material senses and sense objects. Таким образом, Верховная Личность Бога Гарбхадакаша Вишну является источником материальных органов чувств и объектов чувств. Since Lord Shiva considers himself to be one of the products of the material world, his senses are under the control of the Supreme Creator. Поскольку Господь Шива считает себя порождением материального мира, его чувства тоже подвластны Верховному Творцу. The Supreme Lord is also known as Rishikesha, master of the senses, which indicates that our senses and sense objects are formed by the Supreme Lord. Верховного Господа иногда называют Хришикеша, повелителем чувств, так как именно Он создает наши чувства и объекты чувств. As such, he can control our senses and out of his mercy engage them in the service of the master of the senses. Это значит, что Он управляет нашими чувствами и по своей милости дает нам возможность занять их служением повелителю чувств. In the conditioned state, the living entity struggles in this material world and engages his senses for material satisfaction. Находясь в материальном мире, обусловленное живое существо ведет борьбу за существование, и чувства его заняты поисками материальных удовольствий.
However, if the living entity is graced by the Supreme Personality of Godhead, he can engage these very senses in the service of the Lord. Но если Верховная Личность Бога явит живому существу свою милость, оно сможет занять те же самые чувства служением Господу. Lord Shiva desires not to be misled by the material senses, but to engage always in the service of the Lord without being subject to contamination by materialistic influences. Господь Шива просит Господа позволить ему всегда заниматься преданным служением, чтобы не стать жертвой материальных чувств и оградить себя от оскверняющего влияния материальной энергии. By the grace and help of Lord Vasudeva, who is all-pervading, one can engage his senses in devotional service without deviation, just as the Lord acts without deviation. По милости вездесущего Господа Васудевы мы можем с Его помощью занять свои чувства преданным служением, действуя так же целеустремленно, как сам Господь. The words Shantaya, Kutastaya, Svaruchise are very significant. Очень важным в этом стихе являются слова «Шанта Кутастая Сваручише». Although the Lord is within this material world, he is not disturbed by the waves of material existence. Хотя Господь находится в материальном мире, волны материальной жизни не могут нарушить его покой. However, conditioned souls are agitated by 6 kinds of transformations, namely, they become agitated when they're hungry, when they're thirsty, when they're aggrieved, when they're illusioned, when they grow old, and when they're on the deathbed. Но обусловленные души постоянно испытывают беспокойство, подвергаясь изменениям 6 видов, а именно их охватывает беспокойство, когда они голодны, когда испытывают жажду, когда чем-то удручены, когда впадают в заблуждение, когда чувствуют приближение старости, когда лежат на смертном одре. Although conditioned souls become very easily illusioned by these conditions in the material world, the Supreme Personality of Godhead as the Super Soul Vasudeva is never agitated by these transformations. Эти состояния, которые обусловленная душа переживает в материальном мире, легко повергают ее в иллюзию. Однако Верховная Личность Бога в образе сфер души Васудевы не подвержена этим изменениям и не испытывает связанных с ними беспокойств. Therefore, it is said here, Kutastaya, that he's always peaceful and devoid of agitation because of his prowess, which is described here in the Svaruchise, indicating that he is illuminated by his own transcendental position. Поэтому в данном стихе говорится, что Господь всегда невозмутим и свободен от тревог, Кутастая, ибо обладает могуществом, которое в данном стихе названо словом Сваручише. In other words, the individual soul, although within the illumination of the Supreme, sometimes falls down from that illumination because of his tiny position. And when he falls down, he enters into material conditional life. Это слово указывает на то, что его трансцендентное положение лучезарно. Иными словами, индивидуальная душа, хотя и пребывает в сиянии Всевышнего, будучи бесконечно мало его частицей, иногда падает из этого сияния и начинает вести обусловленную жизнь в материальном мире. The Lord, however, is not subject to such conditioning. Therefore, he is described as self-illuminated. Господь же никогда не оказывается в обусловленном состоянии, поэтому он назван здесь лучезарным. Consequently, any conditioned soul within this material universe can remain completely perfect when he's under the protection of Vasudeva or when he's engaged in devotional service. Таким образом, каждая обусловленная душа в материальной вселенной может достичь высшего совершенства, если она примет покровительство Васудевы, то есть будет заниматься преданным служением Господу. Nama Pankajanabhaya Bhuta Sukshmendriyatmane Vasudevaya Shantaya
Kutastaya Svarochi say, my Lord, you are the origin of the creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. You are the supreme controller of the senses and the sense objects, and you are also the all-pervading Vasudeva. Перевод текста еще раз. Somebody asked recently, what does Vasudeva mean? Is all-pervading is often the words all-pervading are often used together with Vasudeva. So the Vasudeva, that's a meaning of Vasudeva, I assume. Is it correct? Кто-то спрашивал, что значит Васудева, и вот часто используется этим словом перевод всепроникающий. Вот так что можно сказать, что Васудева это значит всепроникающий. Правильно, если так сказать? Any comment? Кто-то может что-то по этому поводу сказать, добавить? Всепроникающий. Well, Vasudeva is obviously the son of Vasudeva. That's one meaning. Одно значение, конечно, сын Васудевы. Vasudeva is the son of Vasudeva, right? Здесь случай. Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Hare Krishna. Говорите. Гуру Махарадж, преданные тоже примите поклоны. Вездесущий я слышал еще. Вездесущий Васудева означает. Ну, проведен это есть, да, вездесущий? Всепроникающий, вездесущий. I also heard it means that he exists everywhere. Everywhere existing, how to say. And maybe it's the same. All pervading or... Yeah, the meaning is the same. Да, значение тоже получается. Okay, so yeah, you are the most peaceful, and because of your self-illuminated existence, you are not disturbed by the 6 kinds of transformation. Итак, перевод текста. О Господь, из твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому тебя называют источником творения. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств, и ты же вездесущий Васудева. Ничто не может нарушить твоего покоя, благодаря лучезарности твоего бытия 6 видов изменений тебя не беспокоят. Okay, well, here this particular prayer is addressed to Garbhodakshai Vishnu. И в этой молитве Господь Шива обращается к Гарбхадакашай Вишну. Because the lotus flower is sprouting from his navel. Потому что цветок лотоса растает из его пупка. So, of course, Krishna has many forms, but in this particular case, Lord Shiva is glorifying Garbhodakshai Vishnu. У Кришны много-много форм, но в этом конкретном случае Господь Шива прославляет Гарбхадакашай Вишну. But then he goes on also to, in the next verses coming up, to glorify the Lord as Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. В последующих молитвах, которые будут дальше, он будет прославлять Господа в его форме Санкаршана, Анирудды и Прадьюмны. And also as Ananta. И также в его форме Ананты. We were discussing it, wasn't it, in Chaitanya Charitamrita classes regarding, first expansion of Krishna is Baladev, and Baladev is non-different from Sankarshan, isn't it? Мы обсуждали как-то в Чайтанья Чаритамрите, по-моему, на днях о Ананте, о Кришне, его первой экспансии, Баларама, которая и есть Санкаршана, так ведь? Yeah. And so there were 4 forms of the Lord, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. And from that Sankarshan comes another Maha Sankarshan, I think. And from him comes Vishnu, Sankarshan,
Pradyumna and Aniruddha. It was a second quadruple expansion, something like that. И есть 4 основные экспансии: Васудева, Прадюмна, Анирудха, Санкаршан. То получается из них потом из Санкаршана исходит Маха Санкаршан, вот, исходит, потом появляется Вишну Санкаршан, и вот эти вторичные уже экспансии идут из этих первых, происходят. So anyhow, here the prayer is addressed to Garbhodakshaya Vishnu, and he is also mentioned as being the all-pervading Vasudeva. Так что здесь Господь Шива обращается к Гарбхадакшая Вишну и также к нему как всепроникающему Васудеву. And he is the supreme controller of the senses and the sense objects. И он верховный повелитель чувств и объектов чувств. And at the last sentence here, you are the most peaceful, and because of your self-illuminated existence, you're not disturbed by the 6 kinds of transformations. И в конце он говорит: ничто не может нарушить твоего покоя, благодаря лучезарности твоего бытия 6 видов изменений тебя не беспокоят. Now, we definitely in this material world, we become agitated by these 6 kinds of transformations. Конечно, здесь в материальном мире нас беспокоят эти 6 видов изменений. Become agitated when hungry. Допустим, когда мы голодны, So anyone doesn't become agitated when they're hungry? становимся возбужденными, и кто-нибудь из вас не возбуждается или как не теряет равновесие, когда он испытывает голод? Есть такие? I think generally we will, at least if we're hungry long enough, we'll become agitated. Да, по крайней мере, если долго хотим кушать, то, конечно, будут у нас беспокойства. Then the second one here, when they're thirsty, we'll say it's the same thing. И то же самое с жаждой, когда пить хотим, тоже будет беспокойство. Yeah, we cannot last long without water. Без воды долго мы не протянем. Maybe one Ekadashi we can manage. Может быть, и кадыш один получится. But many days cannot. Но много дней не получится. When they're aggrieved, so we also become agitated. Something causes us grief. It's a disturbing. Когда что-то причиняет нам какую-то печаль, тоже беспокойство. Then again, when they are illusioned, and then that is often happening to us. We become illusioned often by this thing or that thing. Когда впадаем в заблуждение, в иллюзию, это часто с нами встречается по тому или иному поводу. When they grow old, become agitated because they cannot enjoy the senses in the same way as we could when younger. Также, когда стареет, человек тоже беспокоится, потому что не может уже наслаждаться чувствами так, как в молодости. And when we're on the deathbed, И также, когда на смертном одре. don't know where we're going, what's going to happen. It's a agitating situation. Не знаем, куда сейчас полетим, что с нами произойдет, что за ситуация, это также вводит нас в большое беспокойство. That's why, if devotees are growing old, they're getting near to leaving their body, it's good if we
arranged in such a way that they have devotees near them, that they can hear kirtan, that they can hear the scripture. It gives some certainty about the right direction where we should go to Krishna. Хорошо, когда преданный старается, чтобы в окружении у него были преданные, которые бы пели киртан, обсуждали священные писания, и это даст какую-то определенность о том, куда мы отправимся дальше. So that will lessen the agitation when on the deathbed. И это уменьшит те беспокойства, которые будут на смертном одре. So of course, Prabhupada is saying here that the way to avoid all these different kinds of agitations is to take shelter of the Supreme Lord, because he's not agitated. И Шрила Прабхупада здесь говорит, избавиться от этих всех беспокойств, возможно, принять прибежище у Кришны, который не испытывает таких беспокойств. He is fixed and he is illuminated by his own transcendental position. Он самосветящийся и находится в таком постоянном положении. So, if we take shelter of that Supreme Lord, we will also be in a transcendental position. We will also be illuminated. Our existence will be illuminated. И если мы примем прибежище у такого Верховного Господа, то наше существование также будет освящено, будет сиять. So the way to be properly situated is to take shelter of the Lord, keep the association of devotees, and engage in a bhakti yoga process. И правильная позиция – это принять прибежище у Господа, принять прибежище у преданных и постоянно быть занятым в процессе бхакти-йоги. So that is a very secure position to be in. И это самое защищенное положение. And we should be aiming to be constantly and permanently in that position. И мы должны быть устремлены к тому, чтобы постоянно находиться в таком положении. So therefore, we need association of Guru, Vaishnavas, Shastras, deities. Поэтому нам нужно общение гуру, вайшнавов, шастр, божеств. Because these are all representatives of Krishna, non-different from Krishna. Потому что все они представители Кришны, не отличны от него. So we have to surround ourselves with personalities and things which are very Krishna-like, Krishna-conscious. Поэтому мы должны окружить себя личностями, самим Господом и теми, также тем, что напоминает нам о Кришне, что является связанным с ним. So therefore we are studying this chapter here spoken by Lord Shiva, who's the topmost Vaishnava. Поэтому мы изучаем эту главу, молитву Господа Шивы, который является вайшнавом высокого уровня. And he is giving us the very best kind of knowledge and very best kind of instruction. И он дает нам лучший тип знания и лучшие наставления. Okay, so I want to finish there today. Any question or comment? Давайте здесь закончим. Может быть, есть дополнение или вопросы. Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а чем отличается Васудева, как всепроникающий, от Параматмы? Васудева — это Кришна, Параматма
он на Шлитадвипе во Вселенной, а вроде как определение одно. What is the difference between Vasudeva, all-pervading, and Paramatma is also all-pervading? Is there any difference? I don't really see it in that sense of being all-pervading, but Vasudeva, of course, is a son of Vasudeva. That's the only distinction there. That means that's Krishna, Vasudeva. Разницы не вижу, но Васудева это также это сын Кришны, вот сам Господь в этом отличие. But here, you know, this verse is saying that the Lord Garbhodakshai Vishnu is also the all-pervading Vasudeva, so they're non-different. Также здесь говорится, Гарбхадакашая Вишну тоже все проникающие, то есть и так же как Васудева, то есть они не отличны. That's what this in the actual verse it says, right? Here, Krishna Vishnu. Непосредственно в стихе об этом же и говорится. Вот, об этом и говорится. And Kshirodakshai Vishnu as Paramatma is non-different from Garbhodakshai Vishnu. А Кширадакашая Вишну, как Параматма, не отличен от Гарбхадакашая Вишну в этом смысле. Хорошо, да. Yes. Все. Go on. Oh, Hare Krishna. Okay, Kamalkar. Мои поклоны, Гуру Махарадж Вайшнав. Я просто по этому вопросу конкретно это душа Вселенной Васудева, а Параматма, ну, сверхдуша, может быть, каждого, а это конкретно Вселенной, потому что Васудева значит, что он везде есть. Значит, он считается Параматмой Вселенной Васудева. Yes, I guess. Well, Garbhodakshai Vishnu is the Garbhodakashai. Yeah. Mm-hmm. Гарбхадакашая Вишну is soul itself, soul of universe. Yeah. Vasudeva is soul of universe, and Paramatma is pervading to all the particular souls everywhere. And Lord Shiva is praying here to Lord, also addressing him as Hrishikesh, to help him to control his senses and to engage him as a controller and owner of Hrishikesh. So should we address Krishna in some additional emotional way to engage our senses, because he is the controller and proprietor and everything, just like Lord Shiva is doing. Вот. То есть надо нам также обращаться с молитвами к Хришикешу, может быть, как-то особенным образом, как это делает Господь Шива здесь, что ты хозяин всех чувств, и ты поэтому займи мои чувства в служении себе. Yes, that's all right. That's also fine. I mean, every devotee has his own particular, mood and may like to address the Lord in a particular way. This is individual to every devotee. I mean, generally, yes, we chant Hare Krishna, but devotees may have some specific name of the Lord that attracts them, or some specific pastimes of the Lord, or some specific deity of the Lord. Да, конечно, так же, как у каждого преданного существует определенное настроение. Вот кому-то больше нравится какая-то определенная игра, какое-то имя Господа, к которому он может особым образом обращаться, кроме постоянного повторения Хари Кришна мантры также. Ayodhya Dev. Ayodhya Dev. He put his hand up. Yes. Okay now? Yeah. Good, thank you, Hare Krishna. Please accept my humble obeisances.
Krishna says in Bhagavad Gita that from whatever and wherever the mind wanders, due to its flickering and unsteady nature, one should bring it back under the control of the self. But then Bhaktivinoda Thakur, he prays in that song Gopinath that I'm not able to control my senses, but you are Hrishikesh, the Lord of the senses. So you please control my senses and pull me out of this world of dangers. So again, apparent contradiction. It seems that the living entity, in one sense, Krishna is saying, you do it. And then it says, no, you can't do it. You have to surrender to Krishna and he'll do it. So what's the understanding? Да, Yes. говорится также. В Бхагавадгите Кришна говорит, ты контролируй ум, потому что он сам по себе природа такой нестабильной. А мы читаем Бхактивинода Тхакур, Гопинат в своей молитве говорит, сам я не могу контролировать, ты можешь контролировать, поэтому ты контролируй. Какое-то кажущее противоречие, как здесь быть? Yeah, well, we need that association of the Lord, that because it's said in this purport here that the Lord is self-illuminated, he's above any kind of conditioning. So that's why we have to take shelter of him, and he helps us to control the senses. Of course, we have to make some effort, that's true. But the effort is to take shelter of Krishna and associate with Krishna in the different ways that we can associate with him, through his name, through his instruction, through his deity, etc. So, Krishna's, it's not that we can do it completely alone, only with Krishna's help. Да, здесь также Господь Шива говорит, что я тебе могу предаться, и ты помоги мне, ты поможешь мне контролировать чувства. Поэтому наше собственное усилие также должно быть, обращаясь к Кришне, с божествам и все, что связано с ним. Вот это усилие также учитывается. И, конечно, тогда Господь и помогает контролировать. So it's a combination of the The Lord helps those who help themselves. Yeah, it's a combination of the two. И вот комбинация вот этих двух, вот этих, получается, что есть поговорка «Господь помогает тем, кто помогает сам себе». Okay. Then Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Я вот по поводу того вопроса, который Кришна Мишра Прабху сказал, надо ли нам молиться там, Кришкеши и прочее. Я думаю, что вот есть текст в Бхагавад-гите, 10 глава, 7 текст, и вот там говорится, тот, кто действительно постиг мое величие и мистическое могущество, посвящает всего себя чистому преданному служению, в этом нет и не может быть никаких сомнений. И в конце комментария Шрила Прабхупада пишет, таковы некоторые из достояний Всевышнего. Тот, кто убежден в их существовании, обретает непоколебимую веру в Кришну и освободившись от сомнений, посвящается преданному служению. И потом пишет, все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу. Потом главное, вот из-за чего, мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо осознав, сколь он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению Ему. То есть, вот если мы об этом думаем, насколько он велик, могущественен, вот эти вещи, которые сейчас мы изучаем, это способствует, как говорит Прабхупада, способствует тому, что мы искренне посвящаем себя служению Ему. То есть Прабхупада говорит, не должны пренебрегать. Это значит, что мы, может быть, уже думаем, что мы должны думать только о Радхе Кришне, там, такие высокие вещи, и более
такие, ну, как о Вишну, как бы не должны думать. Но здесь Прабхупада говорит, мы не должны пренебрегать этим. Это нам даст возможность со всей искренностью посвятить себя служению уже Кришне. Харе Кришна. As Krishna says in Bhagavad Gita 10:7 that whoever knows my power and my mystical all power, so he then surrenders to me naturally. So Prabhupada in a commentary he's saying that we should not, that looks like we should not neglect that Krishna's form, knowledge, that knowledge saying about his power, about his mystical power that will provoke us to surrender to him more sincerely, not just to skip to Radha Krishna Leelas and everything like that, but also we have to know this part of his existence, like all pervading that Lord Shiva also teaches us, and his that mystical power that will help us to sincerely surrender unto him. Yes? Da. I mean, Prabhupada, you know, he stressed, and you know, you have to read the Bhagavad Gita, you have to read the earlier chapters of the Bhagavatam, you can't just jump to the 10th canto. So yes, we have to study all the different aspects of the Lord. Да, Шрила Прабхупада также говорит, что чем прыгать сразу до 10-й песни, надо изучать разные аспекты Господа. Еще можно по тому второму вопросу, который Айдхадевида Прабху сказал. Здесь в комментарии Бхагават-гите, 10 глава, 4-5 тексты, говорится о качествах, которые идут от Кришны. И в конце комментария Прабхупада пишет, что эти качества можно найти повсюду во Вселенной у людей и полубогов. На планетах Вселенной живет множество различных рас людей, которым присущи перечисленные высшие качества. Кришна создал эти качества, но человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, должен сам развить их изнутри. И Прабхупада пишет, по воле Верховного Господа у того, кто служит Богу, постепенно проявляются все хорошие качества. То есть одновременно то, что вы сказали, тут подтверждает Прабхупада, что мы должны тоже стремиться, но Кришна создал вот это преданное служение, которое позволит нам развить эти качества. Also then in Bhagavad Gita in 10th chapter 4 and 5 verses. Chapter 10. Yeah, qualities of text Krishna number 4 and 5. Yes, qualities of Krishna are described, and Srila Prabhupada says we have to be eager to develop those qualities. And at the same time, he says when one engages in devotional service, those qualities develop in the devotee by themselves. So at the same time, so we see we have to like personal endeavors, and then Krishna helps us to develop all the needed. Yes, it's combination. Вот, да, опять мы говорим о комбинации вот этих двух. Cooperation between Krishna and his devotee. То есть взаимодействие, взаимосвязь между Кришной и его преданными. Okay, so I'm finishing there today. Давайте здесь заканчивать. And Wednesday, hope to continue, hopefully, with the Chaitanya Charitamrita. В среду надеемся, продолжим изучать Чайтанья Чаритамриту. Okay, this is Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Jai. Jai. Спасибо за перевод. Кришна Мишна Прабху Джай. Спасибо собравшимся преданным. Харе Кришна. Патита Павана Кришна Мишна Прабху.
Поклоны всем преданным. Эй. Вот и... Ага.